We will proceed na sa iyahang upper body. Same gihapon sa infant, divided ang iyahang body into two. We have upper part and then the lower part. Okay? So, since diri na to sa iyahang body, so we will remove the gown. Mag-remove the gown, ma'am. So, i-cross sa iyahang body. Cross ang arm ni patient. Cross. Then, cross ang leg. Cross ang leg. Then, support. Kay side-lying position man si patient, no? Kay nakatay man na iyahang gown. Di man na ito matanggal diritso. Di po na ito birahon. Okay? So, support the buttocks. Then, the shoulder. So, in 1, 2, 3, ma'am, dirita sa kuha na side. Mag-side-lying position. 1, 2, 3. Then, untie. Para easily ma-remove ang iyahang clothes or iyahang gown, ato na siyang itak. Na isuksok na ito na under. Na. Kaya kung magpabilin magod na, so later, pagbalik o higda ni patient, mahigdaan lang niya balik. So maglisod na tatanggal kaya na higdaan niya yung sinina. Okay? So once done, balik na natin si patient. Ano lang din nakahansel, basta na yung mga ribbon-ribbon. Sige ma'am, balik ta ma'am. 1, 3. Ito lang. Okay na pa din mga. Thank you. So, remove ang clothes ni patient. Always maintain privacy. Dili pananggalon ang iyahang towel. Hamper. So, lower na ko ang pat bangkit ng lower down lang na to until sa iyahang waist part. Para easy access ang iyahang abdomen part. Okay? So, since done na, so proceed hapon ta sa batting na, no? So, dili na ta sa iyang upper body. Same process gyapon. Towel, with soap, wash, rinse, dry gyapon ang ato ang principle. So, to start with, mag-start ta sa iyang, mag-start ta sa iyang arm. So, pag arm ang unahon o wash, so mag-prepare po tag kaning naka-lengthwise na towel. So, i-expose lang ang iyahang arm part. Sige, mga. Then, put it under sa arm ni patient. So, yun. Same, no? Washcloth with soap. Neaten. So, pag adult, ang arm is divided into 4. Diba? Pag infant, 3 raman to na side. Pag adult na, we have upper side, inner side, outer side, then the back side. Kanya. Okay? So, pag wash, start with the same process lang yapon, upward to facilitate aning blood circulation. So, from front, so waist up to shoulder. Then, outer side, same, wrist up to shoulder. Then, back side, wrist up to back. Then, inner side going to
armpit. So, since done washing, rinsing na. Rinse, banlaw. Same process. Upward. Outer side. Then, back side. Then, the inner side going to armpit. Then, pat dry. Pat dry. After patting dry, so we will proceed sa fingers ni patient. So, change water. Then, fill, or kaling ato ang deeper with water na siya. Then, basin without water. Then, we have washcloth. Then, we have soap. Kaya ito man ang sabunan. So, rinse. Then, wash the fingers. No? Same in between fingers. Palm. Then, back of the hand. Then, include the nails. No? Tanggalon na to na. Naman ko uban patient is kanang mas asa na naabot ang ilahang kuan. Pwede na sila magkalot sa ilang private parts. So, kailangan apilon po natin naglimpyo ang ilahang nail or fingertip. Yan. So, once done, rinse. Then, remove. Then, pat dry. Then, remove towel. Then, cover patient. Once done, diri na punta na side. No? Same process gihapon. So, i-turn lang nato ato ang towel. So, assuming na lang, no? Okay na ta, same process gihapon, upward stroke, front side, aning outside, then lower side, then inner side going to armpit. Wash, rinse, then pat dry. Okay? Then after the arm will be ang chest part na. No? So chest part, same gihapon, washcloth with soap, neaten. Then, to start with sa iyahang chest part, no? From the nipple, circular motion going to shoulder. Then, another side. So, ang pag-cleaning ana, diri lang ta sa ubos. Dili jud tanggalo ng iyahang towel. Okay? So, para makita lang ninyo ang stroke, so circular motion tapag chest part. From inner to outer ta. No? Inner to outer, then going to shoulder. Then another side of the chest, inner, outer, going to the shoulder. Then since female ang ato ang patient, so ato ang apilon po ng under breast. So from chest down to side, no? Going to kaning sa side sa iyahang body. Then another side na po sa iyahang under breast na. Okay? So, once done, rinse gihapon. So, rinse. Circular motion up to shoulder. Circular motion going to shoulder. Then, under breast. And under breast. Then, pat dry. No? Pat dry. Then, next will be the abdomen part. Washcloth with soap. So, circular motion gihapon pag abdomen part. So, from navel, so gikan ta sa pusod, pagawas, no? Going to that farthest area sa iyang side. Then, diri na punta na side sa nearest part. So, same gapon. Circular motion, then going downward. So, rinse. Circular motion. Going out. Circular motion. Going out. Then, pat dry. So, we're done with the upper body, no?
So, this time, proceed ta sa back. No? Kaya unahon man jud nato again ang iyahang upper bago ta mo proceed sa iyahang lower. Okay? So, turn patient to side lying position. So, naka-cross ang arm. Cross ang leg. Then, same. Support the buttocks, then the shoulder. And in 1, 2, 3. Okay. So then, again, magbutang na tutag towel para maprotektahan ang iyang linen. Hindi kay masuyo. Okay. Then same, washcloth with soap. So, sa infant, circular motion, di ba ang stroking pag backside? So, pag adult, upward. No? From the buttocks or from waist up to back of the shoulder. So, mag-start gyapon ta sa farthest, then nearest part. So, start na ta. So, from buttocks area up to shoulder, then again, sa center part, then another side, going up, then diri na po sa iyahang last, or sa iyahang side part. Then rinse. Upward stroke to facilitate blood circulation. Other side, going up, then pat dry. So, after diri na punta sa iyahang buttocks area. So, sa buttocks area, same. Lower natin iyahang towel. Washcloth with soap. Farthest side. Circular motion. Circular motion. Going to center. Then upper part, circular motion. Then center. Then rinse. Circular motion. Then circular motion, center. Then, pat dry. So, remove towel. Then, back to the original position. So, find position na si patient. So, we're done with upper body and then the buttocks. So, we will proceed na sa iyahang leg part.